Асығар емес, соның өзінде де. Салқынғанда. Очень хороший удар. Клинчте біраз уақыт ұтып алмақшы болған болатын, бірақ ондай мүмкіншілікті бермеді. Геннадий міне осы соққымен аяқталды. Очень точно левым боковым. Some of his best shots now, Roy. Yeah, that's a good hook. There you go. It was the Головкин left hand, and now it's public. Yeah. Now here's a look at the final knockdown. A counter shot right over the top of his left. Boom, counter right hand, right on the chin, and that ended matters. You couldn't ask for a better right hand than that. Say Pumlani for the Japanese man. He must be a big guy over there. But he's got his hands fully against the WBA and the RBO middleweight champion. Oh, big right hand. Oh, there's that right hand over the top. Boom. Wait for it. Boom, on the side of the left cheek. Boom, there it comes. Down. With the right hand again by Martirossi. Oh, hard left hook by Golovkin. Right hand by Golovkin. Another left. Hard left hook. Down goes Martirossi. Comes back with a jab, another jab, a good jab to set up the right hand again. Another great shot, followed by tap right hand, a big left hook, and that pretty much finished Bunny right there. Followed by right hand, but Bunny was out at that point. Another hook, boom, and now Bunny's is done. And that was a right hand. Last round again. Hurt him with a right hook. Right uppercut, hurt him really bad, John. He's wobbled Monroe again. Yeah, right He's uppercut. got him against the ropes. Oh, right uppercut hurt him really bad, and the hook just hurt him even worse. He's out of here. And Triple G, knowing he had his opponent done, to an overhand right followed by a left hook. Now he smells blood. He's on the attack, and he will not let up because he's relentless. Gennady continues to look very relaxed as he finds his way from spot to spot, trapping Gil against the ropes, cornering him, and hammering him like that body check. Down goes Gil again. Take it away, Max. well, Gil trying to exchange with him, figures that's the best time to hit him, clips him with a nice little right hand, but that's a bazooka. Yeah, that Exchange. Oh, good uppercut. Hard uppercut by Golovkin. Momentarily wobbled Rubio. Now he's got him pinned against the ropes. And see how he varies here. Predator at work. Down goes right hand. Well, this uppercut right here, as you see from Triple G, a left hook to the head followed by a beautiful right uppercut. That will make you quickly realize that maybe you don't have a chance, and maybe you have stepped in a fire a little bit more hotter than you expected it to be. Followed by a beautiful body shot, then he continues the attack. But that right uppercut was a devastating shot, and then down. Оба! Лев. Давайте сейчас повтор посмотрим, хоть прочувствуем. Бабах! Геннадий Головкин в бою. Да, надо отдать должное. Геннадий очень сбалансированный боксер. Если и пробивает, то нет такого, чтобы там... Должное. Геннадий очень сбалансированный боксер. Если и пробивает, то нет такого, чтобы там... Sehr variabel, Gennadij Головкин in seinem Schlagrepertoire. Haken von außen, ohne etwas anbrennen zu lassen, um dann nochmal ab Runde 6 ein bisschen mehr Gas zu geben. Und dann kam das Aus für... Сравнивая с Дмитрием Пирогом, конечно, нужно сказать, что Геннадий боксер более такого силового направления. Если Геннадий выбрал работу корпусом и разыгрывает доверного, Геннадий все-таки пытается позвонить Диме Пирог, который сейчас в Геленджике внимательно следит за событиями. Здесь, на этом ринге, прекрасная победа. Опять все началось с левого. Macklin's not going to pack it in and lay down. Golovkin's going to have to do what he has to do. Like that. To get back. Take another look, Andre. Set him up with the right uppercut. Didn't want to hit him with it because he really wanted the big left hook to the body. Landed right on the money. And you don't recover from that in 10 seconds. As you see, Macklin is still on the ground right now.
The way it's been described to me by fighters, Andre, it's like an electric jolt to the system, which basically disconnects everything from the waist down. Ближайшая атака закончит дело. Ну и рефери может вмешаться, да, что сохраняет титул WBA Геннадий. Ну и каков дальнейший путь, предсказать. Очень сейчас тяжело ему приходится после двух пропущенных мощных ударов Геннадия Головкина. Ох, но потерпел поражение. Мы сейчас видим, готовится, смотрите, атаку. Вот, смотрите, да, левыми финтами. Було чутно, як Магомед Шабуров каже, що не поспішай. Хоча вже видно, що Головкін справжній талант. Команда американця. В будь-якому разі Грініч не приїхав до Німеччини відбути номер. Чудовий удар по печінці. Печінка це боляче. Здивимось навіть на обличчя. Вони зараз Хорхе Аріель Гарсія. Як мінімум в легкій грозі він зараз перебуває. І... Ну вот ще один удар по корпусу. Просто зжався. Зараз ми побачимо, принаймні, хоча б з другого раунду нокдаун. І ми бачимо... Боксера-аматора. Чудовий удар через руку пропускає Хав'єр Мамані. Але ось бачимо, його досвід зараз допомагає йому уникати проблем. Але все ж таки ні, добиває свого. Вони розуміли, що перемогти дуже важко буде у Німеччині. І до таких рішень їм не звикати. Ну, ось ми бачимо, як продовжувалася ця атака. Чомусь там Мамані більше піклувався за свою капу. В цей час пропускав удари. Ну и с другой стороны он его вытягивает на себя, ждет, когда тут совсем провалится. Да, и вот справа, хорошо попал сбоку, в челюсть, и все. И в печень. И... Известный таджикистанский специалист, вот как раз в этом клубе один из специалистов по работе с выходцами из бывшего СССР и с Тарасом Беденко. That was a colossal right-hand shot in the last round. And now Pavon's going to be lineal champion of the division. Here's the stoppage by Pavon. Yeah, you see the overhand right. Pavon realized his legs were weak when he came out at the beginning of the round. He took a dip right there, then he took a right hand too big. Legs gave away again, and Pavon did a great job. Tremendous heart, being in with probably the hardest puncher he's ever seen in his life, and he's still giving us all he has. Oh, right hand hurt Proxa. Golovkin steps in and down he goes. Now. Good overhand right by Golovkin, followed by a left hook. Keeps his weight well balanced right there on the attack. Never see him overshoot nothing. Another overhand right and left hook.
caught a hook, another beautiful left hook to the back of the neck.